요즘 홈카페 트렌드가 커피 애호가들 사이에서 완전히 자리잡으면서 핸드드립 커피를 즐기시는 분들이 부쩍 많아지신 것 같습니다. 자신의 입맛에 맞는 커피원두로 나만의 취향이 담긴 커피를 내려 마실 수 있다는 점에서 커피 애호가들에게 큰 사랑을 받고 있는데요. 하지만 이제 막 핸드드립을 시작하신 분들에게는 균일한 물줄기를 유지하면서 추출하는 것에 대한 어려움을 많이 겪고 있습니다. 숙달되면 크게 상관없긴 한데 핸드드립을 처음 하시는 분들에게는 이게 생각보다 굉장히 어렵습니다. 균일한 물줄기로 추출하기까지 꽤 많은 연습이 필요하고 연습하는 동안 맛없는 커피를 먹어야 하는 게 가장 힘든 것 같습니다. 그래서 이번 영상에서는 구독자 200만을 보유하고 있는 커피 유튜버 제임스 호프만이 알려주는 커피를 맛있게 내리는 법에 대한 영상을 준비했습니다. 오늘 영상 끝까지 보신다면 누구나 맛있는 커피를 쉽게 내릴 수 있을 겁니다. 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 제임스 호프만의 추출 방식은 우리가 흔히 알고 있는 핸드드립 방식과 조금 다른 푸어오버 방식입니다. 핸드드립은 많이 들어보셨겠지만 푸어오버 방식은 생소하실 텐데요. 푸어오버 방식에 대해서 짧게 설명을 해드리자면 푸어오버 방식은 정략적 추출 방식이라고 생각하시면 됩니다. 여기서 정략적 추출 방식이란 커피와 물을 몇 대 몇 비율로 추출했는지, 몇 초 뜸을 들였는지 등 물줄기의 초점이 아닌 구체적인 수치와 비율이 더 중요한 추출 방식으로 핸드드립 방식과 조금은 다른데요. 커피를 처음 내리시는 분들이나 균일한 물줄기로 추출하기 힘들어 하시는 분들께서는 비교적 푸어오버 방식이 더 쉽고 누구나 맛있는 커피를 내릴 수 있습니다. 커피를 내리기 전 준비물은 다음과 같습니다. 드리퍼는 추출구가 크게 뚫려 있는 하리오 V60을 선택하는 것이 좋고, 추출된 커피를 받아줄 드립 서퍼와 종이 필터, 그리고 가장 중요한 커피용 디지털 저울이 꼭 필요합니다. 그라인더가 있으면 좋지만 커피 온도를 주문할 때 분쇄도를 선택할 수 있으니 만약 그라인더가 없으시다면 에스프레소 분쇄도를 선택하셔서 커피 온도를 주문하시면 됩니다. 그리고 마지막으로 물을 부어주는 드립포트는 핸드드립용 드립포트가 아니어도 일반 전기 포트를 사용하셔도 됩니다. 만약 이번에 제대로 한번 장비를 갖추고 영상처럼 맛있는 커피를 내려보고 싶은 분들은 아래 고정 댓글 링크를 참고해주세요. 준비물이 다 끝났다면 제임스 호프만이 알려주는 커피를 맛있게 내리는 방법에 대해 영상 한번 보시겠습니다. In the example today, I'm going to be brewing 30 grams to 500 grams, which is enough coffee for two people. I think it's a nice amount to share. So you want to weigh your beans right before you brew and grind them fresh, and at the same time you also want to rinse out your filter paper. That will help remove any potential papery tastes, and it will also preheat the brewer. If you have a plastic V60, then you can probably do that with really hot tap water, but if you have a glass or ceramic or even metal V60, I would recommend doing that with the hottest water possible. Add your grounds carefully to the center of the V60, and then once you've done that, create a little well in the middle of the grounds. This is going to be really helpful in the next phase, which is the bloom phase, to make sure that we're evenly saturating all of the grounds. You want to make sure you're using your water as hot as possible, certainly with lighter roasts. If you're using a pretty dark roasted coffee, it's okay to wait 15, 20, 25 seconds after the water is boiled before starting to pour, but if you're brewing something very light, the hotter the better. So make sure your scale is zeroed, start your timer, and immediately start to pour. And we're going to gently pour 2 grams of water per gram of coffee. So here, about 60 grams of water. And we want to make sure that we're trying to get all of the coffee wet in that initial phase. If you've got a large pocket of still dry coffee, you can use more water, but I really wouldn't use more than 3 to 1 in the bloom phase. As soon as you've added your water, put the kettle down and grab your brewer and begin to swirl in a circular motion. Now, what we're trying to do here is make sure that all of the water and coffee are nice and evenly mixed together. Some people like to do this with a spoon and to stir it together, but in testing, swirling tasted much better. And you're going to keep an eye on the sort of slurry as you swirl until you see it look nice and evenly mixed. If it looks lumpy, keep swirling. We're going to let it rest and bloom for up to 45 seconds. The theory is that we're allowing CO2 out of the grounds, making those grounds easier to extract in the remaining phase of our brew. And then we're gonna pour the rest of our water in kind of 2 phases, even though it's going to be one pretty continuous pour. Here's what we're trying to do. We're trying to get 60% of our total liquid in the next 30 seconds. So we're going to aim to have 300 grams in total poured into the V60 by 1 minute and 15 seconds. This phase is actually really critical. Now, when you pour water into a V60, you disrupt that coffee bed, right? You churn it up a little bit. And it seems to me that in testing, there's a kind of ideal amount of churn. In situations where you don't disturb the bed at all, they produced very slow brews that didn't taste
that good and would encourage you to grind coarser, which will mean you extract less. Pour too aggressively and you create channels and pockets through which water seems to run very quickly, essentially under-extracting the coffee and making it taste bad. Here, we do just a little bit of agitation, but not so much that we have an uneven extraction. So once you've hit 60% of your total brew weight, you'll see your cone is pretty full. And that's a good thing. We want the cone to be full for most of the brew to maintain that thermal mass. Keeping the temperature high is actually really, really important. What we're going to do now is pour a little slower and keep that cone topped up. We're going to aim to have 100% of our brew weight in the next 30 seconds. During this phase, we're going to pour gently, we're going to pour slowly. If you're pouring with a kettle without a pouring spout, it's okay to pulse a little bit. Just try not to pour too aggressively because you will disrupt the coffee bed unnecessarily at this point. Once you get to your total brew weight, pop the kettle down and grab a spoon and give the V60 a little stir in one direction and then a little stir in the other direction. What we're doing here is trying to knock off any ground stuck to the side walls of the paper and not create a sort of swirling motion that lasts, because that'll create a dome in our ground coffee, which we don't want. Allow the V60 to drain just a little bit more until it feels safe to do so, and give it one final swirl. And that's really going to help keep the bed flat at the bottom at the end of the brew and give you the most even possible extraction. Now at the end, when the cone has fully drained out, what you want to see is a nice flat bed of coffee. There will always be some fine pieces of coffee stuck to the edges of the walls. They will not come off, but there should be no large pieces of coffee left. It should have all fallen into the middle. Throw that paper away, drink your coffee and enjoy it. 어떠신가요? 핸드드립 방식보다 더 쉽게 느껴지시나요? 아마 균일한 물줄기로 추출하는 것이 아닌 정해진 시간과 정해진 비율만 맞추면 되기 때문에 비교적 더 쉽게 느껴지실 겁니다. 마지막으로 오늘 내용 한번 정리하겠습니다. 첫 번째, 원두 30g에 물 500ml를 준비하고 분쇄도는 약간 고온 정도를 선택합니다. 두 번째, 종이 필터를 충분히 적셔서 드리퍼를 예열해 줍니다. 세 번째, 분쇄한 커피를 드리퍼에 넣고 가운데에 작은 구멍을 만들어 줍니다. 네 번째, 물은 뜨거울수록 좋은데 다크 로스팅된 커피 원두를 쓴다면 15초에서 25초 정도 기다렸다가 부어도 괜찮지만 라이트한 커피 원두를 쓴다면 뜨거울수록 좋습니다. 다섯 번째, 물을 붓는 첫 단계는 원두를 적셔주는 단계로 약 60ml를 부어주세요. 여섯 번째, 드리퍼를 잡고 원을 그리며 흔들어 섞어주고 45초까지 팽창시킵니다. 그 다음에 물 300ml를 1분 15초까지 부어줍니다. 여덟 번째, 가득 찬 드리퍼에 천천히 물을 부어 유지해주면서 30초 뒤에 추출 무게의 100%에 도달하게끔 합니다. 아홉 번째, 티스푼으로 가볍게 저어주고 드리퍼를 잡고 가볍게 흔들어주세요. 오늘 영상 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 한 번씩 부탁드립니다. 다음에도 더 좋은 커피 영상으로 찾아오겠습니다. 감사합니다.